Hello guys, good afternoon. So, ito na po. Welcome sa Workshop X Video Card Repair. So, update lang para sa mga line number, 3 piraso. Line number 2798, guard base display. Line number 2799, new display, overdash, yan, with ratio view. And 2800, 12 volts, barn PCB line. So, with, repair, transplant. Okay, so running na stress test itong 2799. Ayan. So, ayan, GP temperature, color check. So, format. Okay, so running ang 5 hours and 21 minutes. Ito naman, 2800. So, GP temperature. For superposition, 80 optimize, 4K lang. Ayan, so 6 hours running, stress test. Laki maga. And next, and 2798, guard display. So, running stress test, 6 hours and 2 minutes. Ayan, superposition. So, GP temperature. Kaya check na lang po. So, yan po yung tatlo na ating stress test na sabay. Okay, so ito yung ating mga technician. So, busy sila. Ayan. Ito, busy rin. So, yan. Na-test na lang. So, pila ng repair natin. Ito. So, marami-rami pa po yan. Last schedule natin is April 15. So, puno ng ating scheduling system. Ayan, puno na. 50 na yan. Hindi ko pa nalista yung iba. Okay. Sa mga nagtatanong. Yan, puno na. Lilista ko pa yung iba. Okay, so yan ang ating update from Video Card Repair. Thank you for watching. See you in the next time. Ito na.